Tuvo viola, dice el Julio. All right, there you go. Maybe you smoke something, I don't know, but that's none of my business. All right. Tuvo viola, dice el Julio. Tuvo viola, esto. All right, there you go. Maybe you smoke something. Estás repitiendo lo que yo dije. Ya, entonces, introduction. So the paragraph in this case, it says around 150. I mean, that may vary, of course, depending on the number of words, okay? There are some indications here which might be important. For example, in the introduction, address the audience directly and state the subject matter in this case, right? So the opinion essay in this case is a little different from the other academic essays because it has more, in this case, direct language. It is impersonal a little bit because you're using APA, but also there is a lot of your opinions, a lot of your feelings in the essay, a lot of the I believe, I think, I consider, and you can use those that structure freely in the essay, right? It's different from for example, opinion, for and against, or other types of academic essays, because you're not allowed to state your personal opinions until the conclusion. But in this case, the opinion essay, you can state your opinion in every paragraph. Okay, no problem with that. Reference a speech, poem, book, or play. So it's a lot of more, use more prose in this case, right? More richness of language. Okay, more freedom in this sense. You got a thesis statement. In this case, basically the thesis statement is different from the subject matter. I mean, the subject matter is a specific book in this case, and how this book maybe had or has had a sort of impact on other writers, on society, on the readers, etc. Right? The thesis statement in this case is maybe a specific phrase, a specific line in which you summarize pretty much the idea that you want to develop. Okay, a theory of something, right? Maybe, for example, how this book changed the way writers started to write books, or maybe how this book or this story instilled some new ideas on people, etc. Right? One or two sentences to make up a small description, one or two summarizing sentences to the entire paper, and one sentence that links the first body paragraph. So normally the last line is the concluding line of your paragraph, but at the same time you can make a connection with the next paragraph. All right, so that you can reach cohesions in this case. All right. And at the same time, to get this coherence throughout the text. That's the idea. This is only like in this case, like a general outline to give you a sort of structure. Of course, you can make some changes, but I strongly recommend to you to use this in this case structure, right? It's very useful. The next paragraph, in this case, you should follow this structure, which is a topic sentence. Maybe you can start developing one of your secondary arguments that normally they emanate from the thesis statement, because when you write a couple of lines saying this is my thesis statement, this is what I think about the book and its relationship to the rest of the, in this case,
the arguments that you're going to deal with, you should, uh, in this case, start your second paragraph in regard to the thesis statement. You know, how some of the points that you're going to deal with are going to be developed here. So supporting argument related to the topic sentence, example, an explanation of the example, and then a concluding sentence to summarize that paragraph, and then a linking sentence to the second body paragraph. So in that case, you're going to be writing, developing your thesis statement, the points that you want to, in this case, explain. And then remember always to have a sort of link, right? A key idea or word to continue with the next paragraph. And it's very useful to do that. I eat a lot. I ate a lot. Times 3 in my case. Right. Body paragraph 3 in this case. Pretty much the same idea regarding the second paragraph. You know, it depends on, in this case, it depends on how many words you're going to use in every paragraph. All right. If we go to the guidelines in this case, it's 1,000 minimum and 1,200 maximum words. Okay, so you can range from, you got 200 words in this case to move in between here, right? In this case, I'm going to beg you, please, to stay within the boundaries. Please, like, if you see that you're reaching 1,000 words, just stop there. Or if you see that you're going to write more than 1,200, try to summarize, try to maybe cut some of the sections. I don't know, but no more than that, because otherwise the correction tasks, the correction tasks become really, in this case, long and tedious, right? Not only for me, but for my assistants, right? So please, yeah, stay within the boundaries. So what else? If you're gonna use, in this case, a 5-paragraph structure, 5-paragraph outline, it's pretty much, in this case, 200 words per paragraph. So in this case, I can make a little change here. You know, 200 words per paragraph, approximately. If you want to write 220, it's okay. I mean, it depends on you guys. But you have to move within that range. What else? Last paragraph in this case, summary of the entire paper in this case. For the conclusion, in this case, we restate the thesis statement. Maybe a little paraphrasing, of course. Why following these ideas are not, and not other ones, regarding, in this case, the critique that you're doing about the story or the book, right? Some conclusive sentences, like the bigger picture, pretty much like restating how this story, how this book has shaped, in this case, society or the opinion of certain people. And then an invitation and prediction. So in this case, invitation for the audience, for your audience, for your readers in this case. Like, I strongly recommend this book because you're going to have fun. You're going to understand how society worked in that epoch and stuff like that. Okay, and then a prediction, you won't regret. I mean, this book can change your life or your perspective on blah blah blah. All right, make a promise about the book in this case, and that's pretty much it. Okay,
I assume that you understand the structure of a paragraph. If you want me to review that structure, no problem. I can do it for you guys. But basically, if you follow this structure, I think you won't get lost. All right. And regarding, in this case, the guidelines, just to make a quick review about them. An opinion essay, also known as persuasive essay, because in this case, normally you want to maybe sort of convince the audience about the book, you know, how good the book is, how it may be fun or may be important to read the book, the impact that may cause on the reader, right? This opinion essay is a piece of academic writing where you use logic and reason to show that your point of view is legitimate, perhaps more than others in this case, right? So maybe you can make comparisons in this case among other points of view, and we're not saying that they're not valid, but maybe your point of view can be a little more specific, a little more, in this case, precise, etc. And you must show clear arguments and support them by convincing facts, logical reasons, and citations. Okay, number of citations in this case, I would ask in this case a minimum of 4, right? A minimum of 4 citations. Okay, again, you can use any source available on the web, any source. Okay, if you want to use a blog, go for it. If you want to use a YouTube video, social media, etc., you just remember to get a link and get the name of the author and the year. All right, that's the most important thing. And then if you got any trouble in this case about in-text citation or how to reference that and the list of references, just let me know. Just text me, right? I don't have assistants yet, but I suppose that they're coming soon. All right. What else? Task objectives, you already know in this case, shared via, how you're going to share, in this case, your essay. And please, I want you to follow this because this is going to make our task, the task correction easier for me and for you guys, right? Because otherwise it's really tedious to start, doing the whole process. Create a Google Doc and start writing, and then share it immediately with me. Okay, it doesn't matter if you got only in this case, the title. I don't care. I just want to have, in this case, access to your, in this case, to the essay. I'm not gonna be looking at it every day. I'm just gonna look at it when I got time, and do it via Google Drive. All right, because I received some on my mail, and of course I can open it, and then I can look up your mails and then share it with you, so that we can have the same doc and access, and then I can check out the process and I can give you feedback. Okay. But I prefer you do the job in this case. You share it with me, and otherwise I'm going to be trying to find your emails and stuff like that. It's going to be more time lost in this case. What else? This is an individual work. This is an individual paper in this case, and use APA 7th in this case edition. So remember that in using APA 7th edition, we don't use the word retrieved, for example, from. It's not used anymore. I think that's the biggest change. Okay, not using the retrieved from. Okay. Now, if you really want to do
good, in this case, a list of references. Okay, I have two tools that can be really useful for you guys. When you go to herramientas, this Google Doc, for example, and you go to citas, you're going to find something really interesting here. You can choose, in this case, there are 3 different standards used around the world. So the one that we're using here is APA, which is for social studies and humanities in general, right? Which is APA 7th edition. MLA and Chicago, no, because they belong to other realms of science. So APA, añadir fuente de cita, and then you have to choose, you got to choose what type of source. You got a book, section of a book, website, in this case, it's a magazine article, newspaper article, movie, series, TV episode, or other like YouTube and stuff like that. Okay, I'm gonna read the chat because I see this. We have to share it by uCampus. Nope. No por Drive, dice, sí, correcto. No, sí, pero ¿dónde lo mandamos el link? Lo compartimos, correcto, correcto. Es como llegar, abran su Google Drive, ¿cierto? En cualquier correo Gmail, ¿cierto? O pueden usar el de la 11, ¿cierto? Que tiene harto espacio. Abren el Google Doc, ¿cierto? Le ponen, ¿cierto? Recuerden poner siempre su nombre, ¿cierto? La sección, porque tengo una chorrera de alumnos, entonces, de estudiantes. Pues. Entonces, pónganle quiénes son, de qué sección, de qué año, universidad, todo el tema. Recuerden usar aquí, por ejemplo, en el header, pueden ponerle el logo de la UMCE y pueden poner, digamos, sus datos también en el encabezado, ¿cierto? En el header, ¿ya? Y se va a replicar hacia abajo. No necesitan poner la facultad y ese tipo de cosas, pónganle departamento de inglés nomás, universidad, ¿cierto? Y que alguno le pone, te está bien ponerle todo en todo caso, si ya tienen el formato listo, pues péguenlo nomás, no hay drama, ¿ya? Hotmore, y se me fue la onda. Entonces de acá, ¿cierto? Tienen que compartir, ¿cierto? Y dejarlo con cualquier persona con el enlace como editor, ¿ya? Yo no voy a compartir con nadie más el enlace, así que no worries, ¿ya? Entonces acá recuerden compartir, ¿cierto? Y me ponen mi correo, ¿cierto? Que ojalá sea el cristiancaro@umce, ¿cierto? Porque si no tengo que andar buscando en otros correos, ¿cierto? Y se enreda la cuestión. Entonces, en el cristian.caro@umce.cl, ese nomás, no otro, ¿ya? Please. Que lo puedo escribir acá en el chat también. Sí, igual voy a abrirle otro si es que me lo mandan por allá, pero es que si no se hace todo más complicado. Ya, entonces lo mandan al UMCE. Después, ¿qué más? Cuando pongan compartir, obtener enlace, tienen 2 opciones. Cualquier usuario de internet, ¿ya? Y le ponen cualquier persona con enlace, ¿cierto? Y aquí le ponen como editor, ¿ya? Porque pasa a veces que me lo mandan solo como lector o comentador, entonces, pero no le puedo meter mano al documento. O sea, como comentador le puedo meter mano, pero lo deja, ¿cierto? Como con estas líneas verdes, ¿cierto? Entonces, eh, como lector no puedo hacer nada, ¿ya? Entonces, como comentador o como editor, cualquiera de los dos me sirve, ¿ya? Si lo dejan solamente con restringido, si es de correo UMCE a correo UMCE, no hay drama, porque estamos dentro de la misma organización, ¿te fijas? Dentro de la misma institución. Cuando son de otros correos que son fuera de la institución, eh, se vuelve más complejo porque a veces que mandan un correo para pedir autorización y como pídele al autor que por favor, no, entonces déjenlo nomás como cualquier persona con el enlace, please. ¿Ya? What else? Estábamos en las guidelines. Ya, el tema de Google Drive,
Espérate, aquí voy a cambiar esto porque estaba malo. Por eso está la duda del Marcelo, la encuentro súper válida. Google Drive, ¿ya? Tarea section, no. Ah, pero esta cuestión, ¿quién la puso aquí? Es que esta cuestión la puso la luz Pamela. No, háganlo como les digo, no, pero aquí voy a tener que dejarlo así como lo puso ella. Ucampus. Que a ella le gusta que le manden las cosas a Ucampus, pero ese es tema de ella. A mí no. En el caso mío, por favor, hágalo por Google Drive. Ya a ella le gusta descargar y después, bueno, no sé cómo lo hace, pero es más tedioso. What more? Aquí no me acuerdo qué más cambié, no he cambiado nada más porque después me retan. Entonces, ya. Estábamos viendo el tema de las referencias. Volvamos a esa parte. Entonces, tipo de fuente, no sé, pues digan que ustedes le sacaron de una película. De una película. La forma de acceso. En películas, sitio web o base de datos. Normalmente quizás la película está en un sitio web. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, pueden poner el director, que sería el autor de la película, ¿cierto? Nombre y apellido. Si no encuentra el autor, póngale un corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si quizás hay una productora, hay una empresa que estuvo detrás de, digamos, de la producción de esta película. Entonces, un autor corporativo que el productora no sé cuánto. Pum, pum. Cuando hay varios autores, varios colaboradores, también se ponen varios, ¿ya? El título de la película, ¿cierto? Si no está la traducción, no pongan nada de esa cuestión, ¿ya? Si está la productora, la ponen, si no, no. El año de publicación, sí o sí, ¿ya? Edición, versión, medio, la URL. Si es una película que está online, le ponen la URL, ¿cierto? Donde la sacaron. Y sería, porque los otros datos, si están, los ponen, si no, no. Si fuera, por ejemplo, de un artículo de una revista, también pues lo seleccionan, le ponen, si la sacaron de un sitio web o de una base de datos online como un repositorio, por ejemplo, X, se pone ahí y ahí te da el espacio para escribir el autor, ¿cierto? El apellido, si es corporativo, si no hay un autor como una persona natural, quizás sea, como te digo, una empresa o una organización, se pone corporación, ¿cierto? Y pone el nombre de la empresa. Del canal, por ejemplo, TVN, no sé, todo eso. No, la red, no me gusta TVN. What else? Lo mismo, título del artículo, cómo se llama, título de la revista, si es que lo sacaron de una revista. Si está el volumen y el número, pónganlo con las páginas, y si no, no. ¿Ya? El año de publicación, sí o sí. Y la URL donde lo sacaron. Esta es una forma de citar, ¿ok? O sea, de armar la lista de referencias. ¿Ya? La otra forma es hacerlo por Scribr. Ya no sé si conocen Scribr. ¿Ya? Es una maravilla. Bueno, hay otras páginas como Scribr también por ahí dando vuelta en la red. Se lo I'm going to share it with you guys on the chat room. Because this thing is the bestest. Ok, for example, acá tengo unos ejemplos de citas. You have to choose in this case web page, what kind of source in this case. Again, you have here a lot of different options in this case. Video de YouTube, entonces hay como video de YouTube. Entonces te va a decir el título del video, bla, 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 bla. La URL, tanto. El creador, ¿quién es el creador del video? Si no está el nombre del autor pero está el nick, ¿cierto? Póngale el nick nomás, qué sé yo, el Vegeta777, no sé, porque se ponen así nombres, digamos, de fantasía. Entonces, si está el nombre del canal también. Bueno, aquí está la opción también de organization in this case, si es que fuese así el caso, si no, no. La publicación del video, ¿cuándo fue? ¿Cierto? Date of publication, cuando publicó este comentario, este review, lo que sea esta persona. ¿Ok? Y plataforma video YouTube, ¿cierto? Citar fuente. Cuando usted pone citar fuente, les va a aparecer una lista, que fue la que les mostré antes.
que es esta. Les va a quedar, se los arma al tiro, la lista de referencia. Entonces aquí tienen dos opciones. Le hacen clic encima y queda copiado al tiro en el portapapeles. Entonces después lo ponen en la lista de referencia y pero les queda armado la PA7 de una. Ya no tienen que cranearse, empezar a buscar en la norma, en el documento. ¿Qué se pone aquí? ¿Se pone coma después de esto? No, ahí está armado al tiro. ¿Ya? Y más encima, y por si esto fuera poco, por la módica suma de, citan el texto. Entonces te aparece cómo citarlo, si es una cita parentética o una cita narrativa. Te aparece cómo lo puedes citar. Y después tú le haces un clic para copiar y se acabó el tema. Alright. Claro, después de lo que aparece acá, digamos, este es como el prompt, es como la intro de tu cita. Después te tienes que ponerle tus propias palabras, of course. Right? Pero te da la idea de cómo tú lo escribes correctamente en la PA7 en tu párrafo. O sea, ¿qué más? What more can I say? I don't know if you liked it. Grandes pensados, dice Mercy. Ya, pero esa es la idea, all right? Guys, is it clear to you? Any questions about this? ¿Conocían esto ya de antes? Yeah. Great. A mí me quedó clarito, pero tengo una pregunta, que a lo Dígame. mejor ya lo dijo, pero yo estoy como media perdida con esto. No importa. Si el ensayo es tipo una crítica o elegimos un tema que está en el libro para generar un ensayo sobre ese tema. Ambas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes leen un libro o... Sí, porque yo no puedo cautelar si ustedes realmente van a leer un libro entero o no. La verdad que eso es ya resorte de ustedes, ¿ya? Pero ustedes cogen un título. Pueden ver la película, pueden ver montones de reviews, pueden ver videos de YouTube, opiniones de miles de personas. Ya está bien. A mí lo que me interesa es que de todo eso que ustedes vean o lean, puedan desarrollar una idea propia. Puede ser una crítica, por supuesto. Yo creo que la crítica es lo que les ayuda, digamos, justamente a desarrollar la idea, pero no una crítica destructiva necesariamente, porque puede ser también una crítica constructiva, positiva, en el sentido de que a lo mejor ustedes piensan más o menos similar al protagonista de ese libro. Si van a leer un libro, por ejemplo, que no está en la lista, lo cual me parece fantástico, puede ser un libro como Little Women o cosas por el estilo, ¿cierto? Y ustedes pueden tomar escenas o tomar palabras de los personajes del libro. And you can start developing your ideas. You can contrast modern society with the society of those days. Siempre el contraste, ¿cierto? Puede haber crítica, por supuesto, pero el contraste es lo que produce la riqueza también. Yeah, you compared your reality with the reality inside the book, for example, inside the story. Okay, you need to try to find parallels, but at the same time, differences. When you find parallels and differences, and then you develop your own feelings, because you can talk about your feelings too, not only what you think, but also what you felt with that story. Okay, with the plot. Because basically it's the plot and also the situations in the story what can really enrich your writing. Okay, and yeah, I mean you can in this case use every resource that you can find inside you and inside the book. All right. La idea es que el aporte que se genere sea algo que nazca desde sus propios insights, chicas, and from your own feelings, all right? Incluso pueden decir que el libro quizás no les gustó, se fijan, y no les gustó por esto, por esto, por esto, o a lo mejor sí les gustó por esto, por esto, por esta frase que dijo este autor, que estoy muy de acuerdo, o esta autora, o la protagonista, ¿cierto? Me gustó cuando hizo esto, otro, porque yo soy igual, o porque yo haría lo mismo, o eso pasa mucho en la sociedad hoy en día, te fijas que se ven este tipo de situaciones que no deben ocurrir, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces,
si se les ocurre algo para desarrollar, para criticar o para poder estar de acuerdo con algunas situaciones o con los autores del libro, aunque sean personajes ficticios, go ahead, go for it, okay? I remember some people asked me, I don't know if this semester or the last semester, because a lot of people are reading manga. They told me, can I do something about manga? And I said, yes, of course, because there is a lot of richness in manga, of course, comics and stuff like that. Okay, so maybe I gave you, in this case, we gave you some in this case ideas, a list of books, because they are part, in this case, of the curriculum. Pero con las chiques, por ejemplo, con Luz Pamela y con se me olvidó el nombre de mi compadre. El Bruno. Si ustedes quieren escoger otros u otras autoras, go for it. Go for it. Si no, lo que a nosotros nos interesa es lo que nazca de ustedes, ¿no? Cómo desarrollan las ideas. ¿Ok? Y siempre usen la técnica del contraste, la técnica de buscar similitudes, diferencias, ¿cierto? Y después, obviamente, contrastarlo with your own lives, or with the reality of our society today. Voy a leer el chat. Dice sí. Ok. Eso pues, chicas, ya estamos pasados la hora. Any further questions, just text me from 8 a.m. to 8 p.m. from Mondays to Fridays. Yeah. And I'm going to answer as soon as possible. All right. Take care. Have a great day and see you next Monday. Yeah. Pero eso. Bye, bye. See you, Christian. Take care. You too, guys. Chao, profe, que esté bien. Chao, Bye, chao. que le vaya Cualquier cosa me bien. escriben nomás, ¿vale?